Done. So very good afternoon everyone. మా లాస్ట్ క్లాస్ లో అకౌంటింగ్ ఫర్ అమాల్గమేషన్ అండర్ పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్ స్టార్ట్ చేసాం మనం. పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్. ఓకే ఫైన్. పర్చేస్ మెథడ్. అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ. అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ. మా as per accounting standard 14, as per accounting standard 14, if amalgamation is in the nature of merger, we have to follow pooling of interest method. If amalgamation is in the nature of purchase, we have to follow purchase method, also called as acquisition method. In that, step number 1, accounting for business purchase. Entry: business purchase account debit to liquidator of selling company. Next, second one, incorporation of assets and liabilities transferred from selling company. My assets incorporated at fair value, liabilities at agreed value. Entry eppudam asset account debit to liabilities account to business purchase account. Now in step number 2, we have to compare two elements to decide whether that is a loss on purchase or gain on purchase. Purchase consideration and net asset received. If purchase consideration is more than net asset received, then that is a loss, accounted as goodwill. Debit or credit? Debit. If purchase consideration is less than net asset, then gain, accounted as capital reserve. Debit or credit? Credit. Next, step number 3, discharge of purchase consideration. Entry: liquidator of selling company account debit to cash or bank account, to equity share capital account, to preference share capital account, to debentures account, to securities premium account. Next, step number 4, discharge of liabilities transferred, if any. Entry: liabilities account debit to cash or bank account. Next, step number 5. Step number 5. Note చేయడమా? Eliminate intercorporate owings. Eliminate intercorporate owings, if any. Eliminate intercorporate owings, if any. Not only journal entry. Liabilities account debit to assets account. My intercorporate owings అంటే ఆల్రెడీ మనం పార్ట్నర్షిప్ లో డిస్కస్ చేసాం. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ X లిమిటెడ్, Y లిమిటెడ్. In their balance sheet, my X limited sold goods to Y limited on credit basis. On a credit basis. Now in the books of X limited, Y limited acts like debtor, creditor. Debtor, X sold goods to Y. Now X has right to collect amount from Y. So due from Y, rupees 10,000. Debtor. Now same 10,000 acts like liability to Y limited. So due to X limited, 10,000. Now Y limited purchased X limited. Y limited purchased X limited. Now at the time of purchase, under step number 2, this debtor will be incorporated by Y limited. Incorporated by Y limited. Under due from Y limited అనే లెజర్ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతాం ఇక్కడ Y limited books లో. Due from Y limited, rupees 10,000. సో సేమ్ అసెట్, సేమ్ అదే లయబిలిటీ అమ్మ, మనకి మనమే పే చేసుకోవాలి, మనకి మన దగ్గర నుంచే కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఉంటుందేమైనా? నో. సో క్యాన్సిల్ దట్ లయబిలిటీ అండ్ అసెట్. లయబిలిటీ ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందమ్మా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాన్సిల్ దట్ లయబిలిటీ, డెబిట్. At the same time, asset will be having debit balance. To cancel that asset, you need to credit. Now tell me journal entry. Liabilities account debit to assets account. Note చేయడం. Liabilities account debit to
assets account. Liabilities account debit to assets account. మా స్టెప్ నెంబర్ 4 అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 5 క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేస్తేనే ఎంట్రీస్ వస్తాయి. బట్ 1, 2, 3 అని ఖచ్చితంగా ప్రతి క్వశ్చన్కి ఉంటుందమ్మా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 ఒక లయబిలిటీ తీసుకున్న లయబిలిటీ సెటిల్ చేస్తేనే ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. స్టెప్ నెంబర్ 5 ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఇంటర్ కార్పొరేట్ డొమింగ్ దెన్ ఓన్లీ ఎంట్రీ వస్తుంది, అదర్వైజ్ వస్తుందా ఎంట్రీ? నో. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 6. స్టెప్ నెంబర్ 6 eliminate unrealized gains or losses. Unrealized gains or losses, if any. Now tell me journal entry. చెప్పండి. P&L account debit to eliminate unrealized gain. No entry. చెప్పండి. P&L account debit to సెల్లింగ్ కంపెనీ. అసెట్ అయితే డిక్రీస్ అవుతుందా? టు అసెట్. ఓకే, డెబిట్. మా అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్ అంటే తెలుసా మీకు? మా డిపార్ట్మెంటల్లో వచ్చి ఉంటుంది, బ్రాంచ్లో వచ్చి ఉంటుంది, కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది. మీకు కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ట్రాన్సాక్షన్, అప్ స్ట్రీమ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పారా? సరే, ట్రాన్సాక్షన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ సోల్డ్ గుడ్స్ టు బ్రాంచ్ ఆఫ్, సారీ, హోల్డింగ్ కంపెనీ సోల్డ్ గుడ్స్ టు సబ్సిడరీ కంపెనీ, సబ్సిడరీ కంపెనీ సోల్డ్ గుడ్స్ టు హోల్డింగ్ కంపెనీ అని చెప్పారా? ఉందా లేదా? ఎస్. మరి అక్కడ అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్ ఎలిమినేట్ చేస్తుంటారు కదా. మరి ఇక్కడ కూడా ప్రయర్ టు అమాల్గమేషన్ దేర్ మే బి ట్రాన్సాక్షన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? మా ఎక్స్ లిమిటెడ్, వై లిమిటెడ్. ఎక్స్ లిమిటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఈజ్ 80,000 rupees అమ్మ. Now X Limited sold that 80,000 cost of the goods for 1 lakh to Y Limited. Now tell me profit of X Limited. 20,000. 20,000 is the profit of X Limited. Next, this 1 lakh is cost to Y Limited. Cost ఎంత? 1 lakh. And this 1 lakh is in stock of Y Limited on the date of balance sheet. అమాల్గమేషన్ డేట్ రోజు ఆ 1 lakh స్టాక్ వై లిమిటెడ్ దగ్గరే ఉంది. ఆ 1 lakh స్టాక్ వై లిమిటెడ్ దగ్గరే ఉంది. నా అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్. ఆన్ దిస్ డేట్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ పర్చేజ్డ్ వై లిమిటెడ్. ఎక్స్ లిమిటెడ్ పర్చేజ్డ్ వై లిమిటెడ్. ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ మొత్తం ఎవరికి వద్దాం? అసెట్ ఎక్స్ లిమిటెడ్కి అవుద్ది. స్టాక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 1 lakh. స్టాక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 1 lakh. ఇప్పుడు ఆ 1 lakh ని ఎక్స్ లిమిటెడ్ బుక్స్ లో ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి, అవునా కదా? సో 1 lakh ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తారు, బట్ ఒరిజినల్ గా 1 lakh ఉంటుందా? నో. ఎంత ఉంటుందమ్మా? 80,000 ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు 20,000 ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ చేయాలి. 20,000 ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ చేయాలి. సో టు స్టాక్ అకౌంట్ 20,000. అంతేనా? 1 lakh అసెట్ కాస్త 80,000 అయింది. 1 lakh అసెట్ కాస్త 80,000 అయింది. సో 1 lakh నుంచి అసెట్ని 80,000 తీసుకురావాలంటే 20,000 డిక్రీజ్. మరి డెబిట్ ఏం చేస్తారు చెప్పండి? డెబిట్ పి అండ్ ఎలా? డెబిట్ పి అండ్ ఎలా?
goodwill or capital reserve. Sir, why, sir? చూడం, listen careful, most important adjustment entry. Fair value of assets taken over 20 lakhs. Fair value of assets taken over 20 lakhs. Fair value of liabilities taken over 5 lakhs. Fair value of liabilities taken over 5 lakhs. This is asset and this is liability. Purchase consideration paid 18 lakhs. Purchase consideration paid 18 lakhs. Now tell me journal entry for step number 2. Cheppandi. Asset account debit how much? 20 lakhs. 2. Liabilities account 5 lakhs. 2. Business purchase account 18 lakhs. Tell me fair value of asset received. Net asset received anta. Consideration paid. Loss again. And the loss accounted as a goodwill. So goodwill account debit 3 lakhs. Now in this 20 lakhs there is 1 lakh stock. Stock కూడా డెబిట్ చేస్తాం కదా మనము. ఇన్కార్పొరేట్ చేసాము, 1 lakh ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం. బట్ తర్వాత తెలిసింది దిస్ ఈస్ నాట్ 1 lakh, దిస్ ఈస్ ఓన్లీ 80,000 అని. దట్ ఈస్ నాట్ 1 lakh, దట్ ఈస్ 80,000. ఇప్పుడు ఇక స్టాక్ 20,000 ఓవర్ వాల్యూ అయిందా లేదా? సో ఆ స్టాక్ని మనము డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం టు స్టాక్ అకౌంట్ అని. టు స్టాక్ అకౌంట్ అని ఎంత? 20,000. మరి ఇది 80,000 అయితే గుడ్ విల్ 3 lakhs ఎంత అవుదమ్మా? 3,20,000 అవుతుంది. మరి ఇక్కడ ఎంత అకౌంట్ అయిందమ్మా? 3 lakhs. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 20,000 గుడ్ విల్ని 20,000 గుడ్ విల్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. మా గుడ్ విల్ ఎందుకు డెబిట్ అయింది అర్థమైందా? స్టాక్ వాల్యూ 1 lakh కాదు 80,000. బట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ యూ అకౌంటెడ్ 1 lakh. 1 lakh బేస్ తీసుకొని నువ్వు గుడ్ విల్ 3 lakhs అని చెప్పావు. నిజంగా అది 1 lakh కాకుండా 80,000 అయితే నీ గుడ్ విల్ 3 lakhs 3,20,000. 3,20,000. Now in order to increase that goodwill from 3 lakhs to 3,20,000, now we have to debit 20,000. We have to debit 20,000. We compare, sir. పర్చేసింగ్ కంపెనీ బుక్స్ ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ రికగ్నైజ్ అయి ఉంటుంది కదా, అవునా కదా? సేల్ చేసాము, ప్రాఫిట్ రికగ్నైజ్ ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ రికగ్నైజ్ ప్రాఫిట్ క్యాన్సిలేషన్ చేసిన గుడ్ విల్ ఇంక్రీజ్ చేసిన ఒకటే ఎఫెక్ట్. ప్రాఫిట్ క్యాన్సిల్ అంటే లాస్, గుడ్ విల్ అన్న లాసే కదా. మరి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఇన్ పర్సెంట్ అమాల్గమేషన్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ గుడ్ విల్. అమాల్గమేషన్ వల్ల నీకు వచ్చింది అక్కడ లాస్. అమాల్గమేషన్ వల్ల వచ్చింది నీకు అక్కడ లాస్, అవునా కదా? మరి మీరు చూసుకుంటే బ్రాంచ్ కానీ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ నువ్వు కన్సాలిడేట్ చేయడం వల్ల లాస్ కనిపిస్తుంది నీకు. ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ చేయడం వలన 2 separate entities 1 entity లా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ అక్కడ 2 separate entities బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంటేషన్ మాత్రం యాడ్ చేస్తున్నాడు. డిపార్ట్మెంటల్ అయినా బ్రాంచ్ అయినా కన్సాలిడేషన్ అయినా ఎంటిటీ సపరేట్గానే ఉంటాయి, డిపార్ట్మెంట్ సపరేట్గానే ఉంటాయి, బ్రాంచ్ హెడ్ ఆఫీస్ సపరేట్గానే ఉంటాయి. బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంటేషన్లో మాత్రం మనం ఏం చేస్తాం? అన్ని యాడ్ చేస్తూ వస్తాం. ఆ టైంలో అన్రియలైజ్డ్ ప్రాఫిట్ నువ్వు P&L నుంచి మైనస్ చేస్తావు. మరి ఇక్కడ ఏమైంది? కంప్లీట్గా ఒక కంపెనీ క్లోజ్ అయ్యి ఇంకో కంపెనీతో మర్జ్ అవుతుంది. మరి మర్జ్ అయిన టైంలో మర్జ్ అవ్వడం వల్ల నీకు లాస్ వస్తుంది. నువ్వు యాడ్ చేసుకోవట్లేదు. ఇక్కడ మర్జ్ అవ్వడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా స్టాక్ నీకు అసెట్ అవుతుంది. సో అమాల్గమేషన్ త్రూ వచ్చిన ప్రాఫిట్ లాస్ ఎప్పుడు కూడా దేనికి అడ్జస్ట్ అవ్వాలమ్మా? గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సార్ గుడ్ విల్ అంటే డెబిట్ సార్, మరి క్యాపిటల్ రిజర్వ్ క్రెడిట్ ఉండాలి కదా సార్. మీరు ఎంట్రీలో క్యాపిటల్ రిజర్వ్ కూడా డెబిట్ చెప్పారు. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ 20 lakhs అమ్మా. Agreed value of liabilities taken over 5 lakhs. Agreed value of liabilities taken over 5 lakhs. Purchase consideration paid 12 lakhs. Purchase consideration paid 12 lakhs. Now tell me entry step number 2. Asset account debit how much? 20 lakhs. 2. Liabilities account how much? 5 lakhs. Tell me net asset received. Net asset received enta 15 lakh.
but you paid purchase consideration 12 lakhs. Now tell me, profit on purchase or loss on purchase? Profit on purchase accounted as a capital reserve. So 2 capital reserve how much? 3 lakhs. But ఇప్పుడు తెలిసింది this asset, in this asset 1 lakh related to stock, but actual value is 80,000. మా స్టాక్ ని డిక్రీజ్ చేయాలా లేదా? ఎస్, టు స్టాక్ ఎంత? 20,000. మరి స్టాక్ వాల్యూ 80,000 అయితే నీకు గెయిన్ ఆన్ పర్చేస్ 3 lakhs అవుతా? ఎంత అవుతుంది? 2,80,000 అవుతుంది. 3,20,000 2,80,000? 2,80,000. బట్ ఇక్కడ మనం గెయిన్ ఎంత రాసాం? 3 lakhs. నౌ వీ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్ అవర్ గెయిన్, వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ అవర్ గెయిన్. గెయిన్ ఇంక్రీజ్ ఏమో క్యాపిటల్ రిజర్వ్ క్రెడిట్ అని చెప్తున్నాం, మరి అదే గెయిన్ డిక్రీజ్ అవుతాయి, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ డెబిట్. సో క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టాక్ అకౌంట్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ ఎగ్జాంపుల్, మేబీ ఫర్నిచర్ సేల్ అవ్వచ్చు, అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ అవ్వచ్చు, ఎనీ అదర్ అసెట్ సేల్ అవ్వచ్చు. దాని మీద ప్రాఫిట్ రికగ్నైజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఓవర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ అయి ఉండొచ్చు. ఆ ఓవర్ వాల్యూ అయిన అసెట్ ని డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి. దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యే లెజర్ ఏంటి? గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్. గుడ్ విల్ ఎఫెక్ట్ అయినా డెబిట్ గుడ్ విల్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎఫెక్ట్ అయినా డెబిట్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. నౌ వన్ మోర్ సినారియో. Fair value of asset received 20 lakhs. Agreed value of liabilities received 5 lakhs. Tell me net asset received 15 lakhs. But you paid consideration 14 lakh 90,000. You paid consideration 14 lakh 90,000. Tell me incorporation entry step number 2 entry చెప్పండి. Asset account debit 20 lakhs. 2. Liabilities account 5 lakhs. 2. Business purchase account 14.9 lakhs. Now tell me, profit on purchase or loss on purchase? Profit on account it as capital reserve. So 2 capital reserve how much? 10,000. 2 capital reserve 10,000. Now in this 20 lakhs 1 lakh is for stock, but actual stock value is 1 lakh 80,000. 80,000 మరి స్టాక్ వాల్యూ ఎంత డిక్రీజ్ అవ్వాలి? 20,000 డిక్రీజ్ అవ్వాలి. 2 స్టాక్ 20,000. ఇప్పుడు నిజంగా ఇది 80,000 అయితే ఇక్కడ నీకు గెయిన్ ఆన్ పర్చేసా లాస్ ఆన్ పర్చేసా? ఎంత లాస్? 10,000 లాస్. 10,000 గుడ్ విల్ ఉండాలి. నువ్వేం చేస్తావు? 10,000 క్యాపిటల్ రిజర్వ్ రాస్తావు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నోట్ చేసిన క్యాపిటల్ రిజర్వ్ క్యాన్సిల్ చేయండి. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ 10,000. మరి లాస్ 10,000 గుడ్ విల్ ఉండాలి కదా. గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ 10,000. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. అదే రివర్స్ కేసులో కూడా ఉండొచ్చమ్మా. కన్సిడరేషన్ పెయిడ్ 15 lakh 10,000. అప్పుడేమవుతుంది ఇక్కడ? 15 lakh 10,000. గుడ్ విల్ 10,000. గుడ్ విల్ 10,000. మరి ఈ కేసులో చెప్పండి, ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది ఈ కేసులో? గుడ్ విల్ 10,000. గుడ్ విల్ అక్కడ ఎంత వస్తుందమ్మా? 20,000 అవుతుంది. గుడ్ విల్ ఏమవుతుంది? 20,000. So in such a case, so goodwill account extra 20,000, it becomes 30,000. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. మా క్యాపిటల్ రిజర్వ్ డెబిట్ ఎప్పుడు వస్తామా? గెయిన్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు. గుడ్ విల్ డెబిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? లాస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు. లాస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. ఎంట్రీ నోట్ చేయండి. ఎలిమినేట్ అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్ ఆర్ లాస్. Eliminate unrealized gain or loss. Entry indama goodwill or capital reserve account debit to stock account or else asset account. Entry la note cheskonam. Goodwill or capital reserve account debit to asset account. But generally asset place em ostama? Stock. Ikkada calculation important amma. Profit of కంపెనీ విచ్ ఈస్ సెల్లింగ్. ఏ కంపెనీ సేల్ చేస్తున్నారో ఆ కంపెనీ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. క్లియరా? చెప్పండి. మా ప్రతి టైం ఈ ఎంట్రీ వస్తుందా? ఓన్లీ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రయర్ టు అమాల్గమేషన్. అమాల్గమేషన్ కంటే ముందు ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ట్రాన్స్ఫర్డ్ స్టాక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ లో ఉండాలి. అప్పుడే అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్ వస్తుంది. ఎక్స్ లిమిటెడ్ సోల్డ్ గూడ్స్ టు వై లిమిటెడ్ అండ్ వై లిమిటెడ్ సోల్డ్ దట్ గూడ్స్ టు కస్టమర్. Any unrealized gain? No, because మొత్తం ప్రాఫిట్ రియలైజ్ అయిపోయింది అక్కడ.
ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు వస్తామా? ఓన్లీ వెన్ గూడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఎంటిటీ టు అనదర్ ఎంటిటీ అండ్ ఆ అనదర్ ఎంటిటీలో స్టాక్ ఉండాలి. ఉన్నప్పుడే అమాల్గమేషన్ అయింది. అప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ ఎన్ని స్టెప్స్ కంప్లీట్ అయినాయమ్మా? 6. నౌ స్టెప్ నెంబర్ 7. స్టెప్ నెంబర్ 7. అకౌంట్ ఫర్ అమాల్గమేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. Account for amalgamation expenses. In that first alternative, when expense incurred by selling company. Now tell me journal entry. చెప్పండి. ఎంట్రీ ఏమైనా వస్తుందా? నో, బికాస్ దట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్డ్ బై సెల్లింగ్ కంపెనీ. మనం ఎంట్రీస్ ఎవరి బుక్స్ లో నోట్ చేస్తాం? పర్చేసింగ్ కంపెనీ. సో నో ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్. When expense incurred by purchasing company. Now tell me journal entry. చెప్పండి సార్. నో డౌట్ క్రెడిట్లో అయితే 2 క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. మరి డెబిట్ ఏం చేయాలి? ఎఫెక్ట్ ఈస్ గివెన్ టు గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఎఫెక్ట్ ఇస్ టు బి గివెన్ టు గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సార్ వై సార్? మనకు అమాల్గమేషన్ ఎక్స్పెన్స్ అయిన పర్పస్ ఏంటమ్మా? ఆ కంపెనీని పర్చేస్ చేయడం వల్ల. ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్ 20 lakhs. Agreed value of liabilities received 5 lakhs. Tell me net asset received 15 lakhs. Due paid consideration 16 lakhs. Goodwill capital reserve. Goodwill. And the goodwill 1 lakh. And the goodwill 1 lakh. Now, point ఏంటంటే అమాల్గమేషన్ అవ్వాలి అంటే యూనిట్ ఇన్కర్ 50,000 ఎక్స్పెన్స్. యూనిట్ ఇన్కర్ 50,000 ఎక్స్పెన్స్. అంటే నిజంగా బిజినెస్ పర్చేస్ అంటే నీకు 16 lakhs అయిందా? 16 కాదు, 16.5 lakhs అయింది. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అది. అవునా కదా? మరి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బిజినెస్ పర్చేస్ చేయడం కోసం ఇన్కర్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ కదా అది. చూడడానికి పర్చేస్ కన్సన్ అకౌంటింగ్ నీకు 16 lakhs ఉంది. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ పర్చేస్ చేయాలంటే యూనిట్ ఇన్కర్డ్ అమాల్గమేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. అండ్ దట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ 50,000. ఆ 50,000 దేనికోసం? బిజినెస్ పర్చేస్ చేయడం కోసమే కదా. నీకు వచ్చే నెట్ అసెట్స్ ఏమో 15 lakhs. బట్ పర్పస్ ఆఫ్ బిజినెస్ పర్చేసింగ్ యూ ఇన్కర్డ్ 16 lakhs కన్సిడరేషన్ అండ్ 50,000 అడిషనల్ ఎక్స్పెన్స్. అంటే మొత్తం ఎంత పే చేసినట్టు? 16,50,000. 1,50,000 ఎక్స్ట్రా పే చేసినట్టు. అంటే 1,50,000 గుడ్ విల్ ఉండాలి. కానీ నువ్వు స్టెప్ నెంబర్ 2లో గుడ్ విల్ ఎంత రాస్తుంటావు? 1 lakh. 50,000 ఈ స్టెప్లో రాయండి. గుడ్ విల్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అనుకోండి, గెయిన్ డిక్రీస్. గెయిన్ డిక్రీస్. సపోజ్ యూ పెయిడ్ కన్సిడరేషన్ 12 lakhs. గెయిన్ అలా వస్తా? గెయిన్. ఎంత గెయిన్? 3 lakhs. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ టు పర్చేస్ దట్ బిజినెస్ యూనిట్ ఇన్కర్ 50,000 అడిషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్. అప్పుడు నీ ఖర్చు 2 lakhs, 12 lakhs అనట. నో, 12.5 lakhs. అప్పుడు నీ గెయిన్ 3 lakhs. నో, 2.5 lakh. గెయిన్ ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ చేయాలి. గెయిన్ డిక్రీజ్ చేయాలన్నా డెబిటే, లాస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలన్నా డెబిటే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజ్ ఇన్ గెయిన్, డెబిట్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లాస్, డెబిట్ గుడ్ విల్. Now tell me journal entry. Goodwill or capital reserve account debit to cash or bank account. Clear? No change. Goodwill or capital reserve account debit to cash or bank account. Cash. Accounting in the books of purchasing company is very easy. కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ రావడం కొంచెం టైం పడుతుంది. ఒకసారి వచ్చింది అనుకోండి, సింపుల్. నెక్స్ట్
expense incurred by selling company and reimbursed by purchasing company. Expense incurred by selling company and reimbursed by purchasing company. Now, number of entries, 2 entries. First, expense ever incur ayyaramma? Selling company. Now tell me journal entry in the books of purchasing company. Huh? Expense incurred by selling company, reimbursed by purchasing company. మా ఇక్కడ 1 entry 2 entries చెప్పండి? 2 entries. 2 entries. First entry, at the time payment made by selling company. సెల్లింగ్ కంపెనీ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అయ్యారు అంటే పర్చేసింగ్ కంపెనీకి ఆబ్లిగేషన్ క్రియేట్ అవుతున్నట్టు. ఎంట్రీ చెప్పండి. చెప్పండి. టు సెల్లింగ్ కంపెనీ, టు సెల్లింగ్ కంపెనీ డెబిట్ ఏం చేయాలి? లిక్విడేటరా? డెబిట్ ఏం చేయాలి? గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. మా ఇక్కడ డెబిట్ గుడ్ విల్ ఆర్ ఇక్కడ ఏమవుతామా? అదే కదా అయ్యేది, గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఎవరు పే చేస్తారు? మనం పే చేస్తున్నామా? నో, సెల్లింగ్ కంపెనీ పే చేస్తుంది. అందుకే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. పేమెంట్ ఎంట్రీ, సెల్లింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. రెండు కంబైన్ చేయండి, సేమ్ ఇదే ఎంట్రీ వస్తుంది. ఓకేనా? Goodwill or capital reserve account debit to selling company account. Next payment entry, selling company account debit to cash or bank account. మాకు ఎక్స్పెన్స్ ఎవరు పే చేస్తున్నారు చెప్పండి? సెల్లింగ్ కంపెనీ. ఆ సెల్లింగ్ కంపెనీకి మనం పే చేయాలి. అంటే మనకి ఎక్స్పెన్సే కదా, కానీ మనం ఎక్స్పెన్స్ అని నోట్ చేస్తామా? నో, ఎఫెక్ట్ విల్ బి గివెన్ టు గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సో గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సెల్లింగ్ కంపెనీ. డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం. నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ ఎంట్రీ, సెల్లింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సెల్లింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. క్లియరా? నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 8. ఇంకేమై ఉండొచ్చమ్మా? గుడ్ విల్ అకౌంట్, ఇంకేమై ఉండొచ్చు? ఎవరికి తెలుసు సార్? నోట్ చేయడమ్మా. లాస్ట్ స్టెప్, ఎక్కడ క్లోజ్ చేయాలమ్మా? అమ్మ సెల్లింగ్ కంపెనీలో క్లోజ్ చేయాలి అవన్నీ. సెటిల్మెంట్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్, సెటిల్మెంట్ టు ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్. పర్చేసింగ్ కంపెనీ బుక్స్ సెటిల్ చేస్తారా? మా ఎంట్రీ నెంబర్ 3లోనే డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ లోనే నువ్వు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, డిబెంచర్, సెక్యూరిటీస్ ఆల్రెడీ నోట్ చేసావు, అవునా కదా? ఎస్. నౌ అకౌంటింగ్ ఫర్ స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్స్. మన క్వశ్చన్ లో స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్స్ 2 more years కంటిన్యూ అవ్వాలని చెప్పారు కదా. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ అకౌంటింగ్ ఫర్ స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్స్. ఏంటమ్మా? సార్ నో డౌట్ క్రెడిట్ టు స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్. ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఓన్లీ విత్ డెబిట్ సార్. టు స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్ క్రెడిట్, మరి డెబిట్ ఏం చేయాలి? గుడ్ విల్ ఆరా సెల్లింగ్ కంపెనీయా?
లిక్విడేటర్స్ చెప్పమ్మా. లిక్విడేటర్స్ P&L అకౌంటా? తెలియదు సార్, సస్పెన్స్ సార్. నైస్ అమ్మా, వెరీ గుడ్. ఎంట్రీ. సరే చూడండి, ఎంట్రీ చూడండి. Here we have to open a new ledger account, and that new ledger account is amalgamation adjustment account. అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్, గుడ్ విల్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ కాదు, మాది కన్సిడరేషన్ పే చేస్తున్నావు నువ్వు. మా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు పేమెంట్, దెన్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి గివెన్ టు గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. మీరు చూడండి, మనం స్టాట్యూటరీ రిజర్వ్ క్రియేట్ చేసాము అంటే అది మన కంపెనీకి లాస్ అన్నట్టు కాదు. 2 years అయితే ఏం చేసామో మళ్ళీ రివర్స్. 2 years అయితే రివర్సే కదా. ఇప్పుడు అమాల్గమేషన్ ఎక్స్పెన్స్ అనుకోండి, 2-3 years తర్వాత మళ్ళీ రివర్స్ వస్తుంది ఏమైనా? రివర్స్ రాదు, కాబట్టి నువ్వు గుడ్ విల్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎఫెక్ట్ తీసుకొస్తున్నావు. మరి స్టాట్యూటరీ రిజర్వ్ ఇట్స్ జస్ట్ బుక్ ఎంట్రీ మాత్రమే. బుక్స్ లో జస్ట్ ఎంట్రీ చూపించడం కోసం, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో స్టాట్యూటరీ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ చూపించడం కోసం మాత్రమే క్రియేట్ చేసే జర్నల్ ఎంట్రీ ఇది. సో అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టాట్యూటరీ రిజర్వ్ అకౌంట్. అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టాట్యూటరీ రిజర్వ్. 2 years అయిపోయిన తర్వాత ఇదే ఎంట్రీ క్యాన్సిల్ చేయండి. ఓన్లీ బుక్ ఎంట్రీ అమ్మ, ఇది బుక్స్ లో మాత్రమే పాస్ చేస్తుంది, దానివల్ల ఎఫెక్ట్ ఏమీ ఉండదు. సార్ వాట్ అబౌట్ దట్ అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ సార్? ఈ రిజర్వ్ అంటే మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో వస్తుంది, లయబిలిటీ సైడ్. దీని అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటి సార్ అంటే 2 ways లో ప్రెజెంట్ చేయొచ్చమ్మా. వన్ ఈస్ డిడక్ట్ ఫ్రమ్ రిజర్వ్స్, ఆర్ ఎల్స్ ప్రెజెంట్ ఇట్ యాజ్ ఏ నాన్ కరెంట్ అసెట్. నెగటివ్ రిజర్వ్ అమ్మా అది, అంతే కదా. అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇస్ ఎ నెగటివ్ రిజర్వ్, స్టాట్యూటరీ రిజర్వ్ ఇస్ ఎ పాజిటివ్ రిజర్వ్. 5 lakhs క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ 5 lakhs అని నోట్, ఇక్కడ 5 lakhs నోట్ చేస్తాం. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో ఏమవుతామా? అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ నెగటివ్ 5 lakhs, స్టాట్యూటరీ రిజర్వ్ పాజిటివ్ 5 lakhs, నెట్ ఎఫెక్ట్ 0. జస్ట్ బుక్స్ లో ఎంట్రీ చూపించడం కోసం మాత్రమే నోట్ చేస్తాం. ఆర్ ఎల్స్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటమ్మా? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో 5 lakhs నోట్ చేయండి, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ లో 5 lakhs నోట్ చేయండి, అంతే కదా. P&L నెగటివ్ బ్యాలెన్స్ అసెట్స్ అయి నోట్ చేస్తారా లేదా? సేమ్ లైక్ వైజ్. ఓకేనా? నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ అకౌంటింగ్ ఫర్ స్టాట్యూటరీ రిజర్వ్. అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టాట్యూటరీ రిజర్వ్స్ అకౌంట్. Total number of steps 8 steps. Step number 1, account for business purchase. Step number 2, incorporation of asset and liabilities transferred from selling company. Step number 3, discharge of purchase consideration. Step number 4, discharge of liabilities transferred if any. Step number 5, eliminate intercorporate owing. Step number 6, elimination of unrealized gains or losses. Step number 6, payment of amalgamation. So step number 7, payment of amalgamation expenses. Next, step number 8, accounting for statutory reserves. Accounting for statutory reserves. My entries and a method, purchase method. A method, purchase method. Now start problem number 7, third law, first one.
Now, first journal entries in the books of G Limited. G appear. G Limited. Journal entries in the books of G Limited. First, చెప్పండి ఫస్ట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. Business purchase account debit to liquidator of P Limited. Account for business purchase. Account for business purchase. Entry ఏంటమ్మా? Business purchase account debit to liquidator of P Limited. How much? 25,85,000. 25,85,000. అయిపోయిందా ఫస్ట్ ఎంట్రీ? Shaunak. Next, second one, incorporation of assets and liabilities transferred. Incorporation of assets and liabilities transferred. అన్ని అసెట్స్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి కదా. కమాన్, డెబిట్ ఆల్ అసెట్స్ ఇండివిజువల్ గా డెబిట్ చేయండి. చెప్పండి. బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? ప్రమోద్, బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 7,75,000. Sorry, incorporation of assets is at fair value. 7,75,000 is book value, fair value. మా అక్కడ 7 lakhs క్వశ్చన్ లో ఫేర్ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే అజంప్షన్ బుక్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫేర్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫేర్ వాల్యూస్. బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ 7,75,000. నెక్స్ట్ అసెట్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? చెప్పండి. 8,50,000. నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ అండ్ పిక్చర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 1,75,000. నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 2,50,000. నెక్స్ట్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్. స్టాక్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 4,75,000. మా స్టాక్ ఏమైనా రెడ్యూస్ చేసి అకౌంట్ చేస్తారా? ఫస్ట్ ఫుల్ అమౌంట్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయండి అండ్ దెన్ ఐడెంటిఫై అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్ ఇన్ దట్ స్టాక్, దానికి ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. డైరెక్ట్ 4,75,000 తీసుకోండి. నెక్స్ట్ డెటార్స్ అకౌంట్ 4,60,000. నెక్స్ట్ bills receivable account debit how much? 55,000. Next cash at bank account debit how much? 2,60,000. Any other assets? చెప్పండి. No. Now 2 liability names చెప్పండి. 2 15% debentures account debit 1,75,000. Next 2 trade creditors account 75,000. Next 2 bills payable account how much?
1 lakh. Next 2, other current liabilities account. How much? 75,000. Any other liabilities? Any other liabilities? Antena? Now tell me net asset received. $28 lakh. Then net asset received. Net asset received antena. Now 2, business purchase account. How much? 25 lakh 85,000. నీకు వచ్చిన నెట్ అసెట్ ఏమో 2875, but you paid consideration 2585,000. Now tell me gain ఆ loss ఆ? ఎంత gain ఆ? That gain has to be accounted as a capital reserve. So debit ఆ credit ఆ? Credit. So 2, capital reserve. క్యాలిక్యులేషన్ నోట్ చేసుకున్నాం అక్కడ. కంప్లీటెడా? నెక్స్ట్ step number 3, discharge of purchase consideration. Tell me entry. Liquidator of selling company account means P Limited. Liquidator of P Limited account debit. Liquidator of P Limited account debit. 2, చెప్పండమ్మా. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. హౌ మచ్? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత? 9,35,000. నెక్స్ట్ 2, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 16,50,000. ఎనీ షేర్స్ ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం? నో. ఫేస్ వాల్యూకి ఇష్యూ చేశారు కదా, సో నో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. డెబిట్ 25,85,000. డన్. ప్రీమియం ఇచ్చారా? అవునా? చూడు ఒకసారి. చూడమ్మా. issued 15% preference shares of rupees 100 each. Issue price 110 ఏంటి? Issue price 100. Redemption value is 10% premium. 100 కొన్న 8,50,000కి ప్లస్ 10% 9,35,000. ఈ 9,35,000కి ఒక షేర్ 100 రూపీస్ 9,350 షేర్స్ ఇచ్చారు. మనకు కావాల్సిన అక్కడ ప్రీమియం అంటే ఏంటి? ఈ 9,350 ఎంత అమౌంట్కి ఇష్యూ చేశారు? 100. నో ప్రీమియం. సో దట్స్ వై 9,350 into 100, 9,35,000. 9,35,000. ప్రీమియం ఏమైనా ఉందా? నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 4, లాస్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 4, డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇఫ్ ఎనీ. మిమ్మల్ని కాదులే అమ్మా,
discharge of liabilities transferred if any. చూడమ్మా, డిబెంచర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా? డిబెంచర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా లేదా? ఎస్. మరి ట్రాన్స్ఫర్ డిబెంచర్ అలాగే కంటిన్యూ అయిందా? న్యూ డిబెంచర్ ఇచ్చామా? న్యూ డిబెంచర్ అంటే ఓల్డ్ డిబెంచర్ ఈజ్ సెటిల్డ్ బై ఇష్యూ ఆఫ్ న్యూ డిబెంచర్. మరి ఇప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఓల్డ్ డిబెంచర్ ని క్యాన్సిల్ చేసి న్యూ డిబెంచర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దట్. 15% డిబెంచర్స్ బ్రాకెట్ లో ఓల్డ్ టు 15% డిబెంచర్స్ బ్రాకెట్ లో న్యూ, సేమ్ అమౌంట్. 15% debentures account debit. How much? చెప్పండి. డిబెంచర్ అమౌంట్ ఎంత? 1,75,000 to 15% debentures account. 1,75,000. That is new. Clear? That is step number 4. Next, step number 5. Eliminate intercorporate owings. Any intercorporate owings? Yes. In the books of P Limited, there is a bill receivable of rupees 55,000. And those 55,000 bills completely accepted by G Limited. అంటే ఇప్పుడు బిల్స్ పేయబుల్, బిల్ రిసీవబుల్ రెండు ఒకటే కదా. నో క్యాన్సల్ బిల్స్ పేయబుల్ విత్ బిల్స్ రిసీవబుల్. ఎంట్రీ ఫర్ దట్. బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. How much? 55,000. That is step number 5. Next, step number 6. Eliminate unrealized gain. Now tell me whether there is any unrealized gain. Yes. Now tell me amount of unrealized gain. చెప్పండి. 20,000? Sure, పక్కా. Tell me GP ratio of G Limited. 25% on cost. Closing stock of P Limited 4,75,000. In that 4,75,000, 1 lakh is a stock transferred stock. So ఈ 1 lakh అనేది G Limited కి కాస్టా సెల్లింగ్ ప్రైసా? G Limited కి కాస్టా సెల్లింగ్ ప్రైసా? సెల్లింగ్ ప్రైస్. And GP ratio of G Limited is 25% on cost. దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? If cost is 100, profit is 25, sale is 125. మరి ఇచ్చిన సేల్ ఇచ్చిన 1 lakh కాస్ట్ ప్రైస్ కి ఈక్వల్, సేల్ ప్రైస్ కి ఈక్వల్? సేల్ ప్రైస్ కి ఈక్వల్. సో గివెన్ ఈజ్ సేల్ ప్రైస్, రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ప్రాఫిట్. సో గివెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 125, రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25. సో 1 lakh divided by 125 into 25. 20,000. Now tell me entry for this 20,000. చెప్పండి. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టాక్ అకౌంట్. స్టెప్ నెంబర్ 2 లో క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఉంది. ఇప్పుడు అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్ వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏమో రిజర్వ్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్. గెయిన్ డిక్రీస్ అయినట్టు. గెయిన్ డిక్రీస్. మరి గెయిన్ డిక్రీస్ అయితే ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. మా పూజిత, గెయిన్ డిక్రీస్ అయితే ఏం చేయాలమ్మా? డెబిట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఆన్సర్ నువ్వే చెప్పాలంటే వినాలి. ఓకేనా? క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు, చెప్పు, టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ డెబిట్ టు స్టాక్ అకౌంట్. ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శివ అకౌంటా? క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టాక్ అకౌంట్. ప్లీజ్ సార్, కోపం వస్తుందమ్మా.
So 1 lakh into 20, 25 divided by 125. ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ పెట్టు, స్టాక్ అకౌంట్. సో అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్, మా అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్ ఆల్రెడీ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్ ఎక్స్పెన్స్. మా హియర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్డ్ బై J Limited. Now tell me journal entry. Ma here expense incurred by G Limited only. Entry, 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 entry. Capital reserve account debit to bank account. Capital reserve account debit to bank account. Capital reserve account debit to bank account. How much? చెప్పండి ఎంత? 10,000. Next, step number 8. అకౌంటింగ్ ఫర్ స్టాట్యుటరీ రిజర్వ్. స్టెప్ నెంబర్ 8 నేమ్ అందరికి తెలుసమ్మా. ఎంట్రీ కావాలి. అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు export profit reserve, investment allowance reserve. Export profit reserve. And next, investment allowance reserve. ఏంటమ్మా? అర్థం, మెసేజ్ వచ్చిందమ్మా. ఓకేనా? పార్టీయా? ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాఫిట్ రిజర్వ్ ఎంత చెప్పండి? ఎంత? ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలవెన్స్ రిజర్వ్ టోటల్ 1,50,000. మాకు చూడండి, మన స్టూడెంట్కి ఇప్పుడు బోత్ రూప్స్ క్వాలిఫై అయ్యాడు. మార్క్స్ చూడండి, మార్క్స్. అకౌంట్స్ 60, అకౌంట్స్ 60, కాస్టింగ్ 60, లా 40, ట్యాక్స్ 40. చూడండి, అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ 60, ఆడిటింగ్ 40, ఈఐఎస్ఎస్ఎం 40, దట్ ఏంటమ్మా ఇంకో సబ్జెక్ట్ ఎఫ్ఎం ఎకనామిక్స్ 60. అదే నో డౌట్ ఖచ్చితంగా 40 వచ్చిండు. 40 కంటే తక్కువే వచ్చి ఉంటాయి. దోస్ బయటికి పంపించేస్తారు అంతే. ఇట్స్ పాసిబుల్. ఓకేనా? మనకి ఏదైనా టఫ్ సబ్జెక్ట్ ఏదైనా టఫ్ అనిపిస్తుంది అనుకోండి, దానికి ఎంత ప్రయారిటీ ఇస్తే రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా అంతే ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ తీసుకొస్తాయి ఆ సబ్జెక్ట్లో. నీకు రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్ 60+ ఉంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా పడేస్తాడు. అదే. ఓకేనా సార్? అంటే ఇప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ మేము 10 మార్క్స్ 11 మార్క్స్ తెచ్చుకొని రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్ 80 తెచ్చుకుంటే 40 వేస్తానంటే వేయరమ్మా. దానికి ఒక క్రైటీరియా ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ 35, 34, 36, 37. మా పాస్ అయ్యే దాంట్లో మోర్ దెన్ 70% స్టూడెంట్స్కి ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్లో 40 కంపల్సరీ ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా 40 వచ్చినట్టు రాసుంటారా? నో, అది వేస్తారు, సాఫ్ట్వేర్లో అప్డేట్ చేస్తారమ్మా. ఓకేనా? అదే. అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాఫిట్ రిజర్వ్,
investment, allowance, reserve. Next, note heading, journal entries in the books of purchasing company under pooling of interest method. అవును తీసుకెళ్ళిపోతారు. మైక్ వచ్చేయండి. లిసన్. మా సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో మనము స్టాటరీస్ ఎవరికి ఇచ్చామా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇచ్చాం. అవునా కదా? అంతేనా? పర్చేసింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో ఎంట్రీ పాస్ చేసామంటే పర్చేసింగ్ కంపెనీకి ఏదైనా అవుట్ఫ్లో ఉందా? ఇన్ఫ్లో ఉందా? మరి దట్ ఈస్ జస్ట్ బుక్ ఎంట్రీ. అది జస్ట్ బుక్స్ లోకి ఎంట్రీ పాస్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఇన్ఫ్లో అవుట్లో ఎఫెక్ట్ ఏమీ ఉండదు. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎక్కడైనా ఓవర్ వాల్యూ అవుతుందా? ఒకవేళ మీరు ఏమైనా ఓవర్ వాల్యూ చేశారు అనుకోండి, లయబిలిటీ ఓవర్ వాల్యూ అయితే అసెట్ కూడా ఓవర్ వాల్యూ అవుతుంది. లేదా రెండు లయబిలిటీని అడ్జస్ట్ చేయాలనుకోండి, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో నెగిటివ్ అమౌంట్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ నెట్ ఎఫెక్ట్ జీరో. దానివల్ల వేరియేషన్ ఏముండదమ్మా. బట్ యాజ్ పర్ యాక్ట్ ఆర్ ఎల్స్ యాజ్ పర్ స్టాట్యూట్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ రిజర్వ్ ఇన్ యువర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అంతే. ఇన్ఫ్లో అవుట్లో ఏముండదమ్మా. దానివల్ల ఏమైనా ఇన్ఫ్లో అవుట్లో ఉందా? దట్స్ జస్ట్ అన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ బికాస్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్. నువ్వు ఆ పర్టికులర్ కంపెనీని అమాల్గమేట్ అవ్వడం వల్ల యాజ్ పర్ ద లా యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ రిజర్వ్ ఇన్ యువర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సో అందుకే ఎంట్రీ పాస్ చేస్తున్నాం. రెగ్యులేషన్ ప్రకారం పాస్ చేసాం అంతే. దానివల్ల కంపెనీకి ఆబ్లిగేషన్ అసెట్ ఏది క్రియేట్ అవ్వలేదమ్మా. ఇమాజినరీ ఎంట్రీ అది. బుక్స్ లో జస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ నోట్ చేస్తాం అంతే. అందుకే అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఇస్ ఎ టెంపరీ లెజర్ అకౌంట్. 2 years అయిపోయిన అప్లికేషన్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయి బుక్స్ లో అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పారు. రివర్స్ ఇట్. అప్పుడు ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా? ఏమి ఎఫెక్ట్ ఉండదు. ఓకేనా? ఏంటమ్మా? ఇవ్వమ్మా ఏమైనా కావాలంటే తినడానికి. మనీ కూడా కావాలమ్మా. పంచు. నోట్ హెడింగ్, journal entries in the books of purchasing company journal entries in the books of purchasing company బ్రాకెట్ లో మెన్షన్ చేయండి పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్. ఖచ్చితంగా అన్ని స్టెప్స్ అయిపోయేదా కుదలను క్లాస్ని. ఓకే, అదే పర్లేదు. నెక్స్ట్ క్లాస్ మనోడిదే, ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? ఓకే. అసలు నిన్న ఆల్రెడీ 4 స్టెప్స్ అవ్వగానే మధ్యలో వదిలేశాను నేను. ఓకేనా? ఈ రోజు ఆ ఛాన్స్ లేదు, బికాస్ 35 minutes టైం ఉంది. స్టెప్ నెంబర్ 2 ఒకటే వేరియేషన్, రిమైనింగ్ అన్ని నార్మల్ సేమ్. 7 8 9 అయినా పర్లేదు. ఓకేనా? సార్, జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ. అమ్మా బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఎంట్రీస్ మీకు నేను ఇవ్వాల్సిన క్లారిటీ ఏంటంటే, పర్చేసింగ్ కంపెనీ అండర్ పర్చేస్ మెథడ్, పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్ కామన్ సెన్స్ గా డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వి హ్యావింగ్ 1 ఫ్లాట్. ఓకే, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ 2 BHK ఫ్లాట్ ఉందమ్మా. ఓకేనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పర్చేస్ మెథడ్, we are purchasing another 2 BHK flat. బ్రాంచ్ కాదు, we are purchasing another 2 BHK flat. సో మనకి ఏమవుతుందో అసెట్, న్యూ అసెట్ వస్తుంది. పర్చేస్ మెథడ్ అయితే ఇదమ్మా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, లిజన్ ఇఫ్ ఇట్ మా సబ్జెక్ట్ ని సబ్జెక్ట్ లా చూడండి. ఓకేనా? సార్ ఆల్రెడీ ఒక 2 BHK ఇంకో 2 BHK ఎందుకు సార్ అంటారా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ మా, దట్ ఈస్ అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మా
My if it is life, only one. Wife. ఓకేనా? My if it is asset, building, asset, మల్టిపుల్ అసెట్స్ ఉండొచ్చు. అంతే కదా? మా లైఫ్ ఒకటే అమ్మా, లైఫ్ వైఫ్ కాదు, లైఫ్. అఫ్ కోర్స్ వైఫ్ ఈజ్ లైఫ్ బట్ డిఫరెంట్. ఓకేనా? మా ఆల్రెడీ ఒక 2 బిహెచ్కే ఫ్లాట్ ఉంది. లిజన్ ఆల్రెడీ ఒక 2 బిహెచ్కే ఫ్లాట్ ఉండి ఇంకో 2 బిహెచ్కే ఫ్లాట్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఎ పర్చేస్ మెథడ్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్, ఒకటే బిల్డింగ్ లో మనకి 2 బిహెచ్కే ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయమ్మా. చూడు, సైడ్ బై సైడ్. లిజన్ మా సైడ్ బై సైడ్ 2 బిహెచ్కే ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి, రెండు మనవే. సైడ్ బై సైడ్ 2 బిహెచ్కే ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి, రెండు మనవే. మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ 2 బిహెచ్కే ఫ్లాట్స్ లో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ 2 బిహెచ్కే ఫ్లాట్, దిస్ ఈస్ సెకండ్ 2 బిహెచ్కే ఫ్లాట్. రెండు మనవే అమ్మా. బట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్ వాల్. మై ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పర్చేస్ మెథడ్, మన దగ్గర ఆల్రెడీ అసెట్ ఉంది, ఆల్రెడీ బిజినెస్ ఉంది, ఇంకో బిజినెస్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్, రెండు బిజినెస్లు మనవే, జస్ట్ వీఆర్ యాడింగ్ దట్ బిజినెసెస్. మై బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జియో కంపెనీ ఉందమ్మా. జియో కంపెనీ ఉంది. వి ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ జియో, బట్ యాక్చువల్లీ జియో ఈస్ divided into 4 companies: Geo North, Geo South, Geo East, Geo West. Now, Geo Limited wants to combine Geo North and South as a one single entity. Now, we are a shareholder of Geo. Geo North manade, Geo South kuda manade. జస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, నార్త్ కంపెనీ సౌత్ కంపెనీ రెండింటిని మర్జ్ చేస్తున్నాం, రెండు మనమే ఓనర్. జస్ట్ వీఆర్ పూలింగ్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ నార్త్ కంపెనీ, అవర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సౌత్ కంపెనీ, నార్త్ అండ్ సౌత్ కంపెనీ. అందుకే అక్కడ కండిషన్స్ 90% ఓనర్స్ సేమ్. మీరు చూడండి, ఓల్డ్ కంపెనీలో 90% ఖచ్చితంగా న్యూ కంపెనీలో కన్వర్ట్ అవ్వాలి. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, నువ్వు ఆల్రెడీ ఇంకో కంపెనీలో ఓనర్ అయ్యావు కాబట్టి న్యూ కంపెనీలో నువ్వు ఓనర్ అవ్వాలని చెప్తున్నావు. అవర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ వన్ కంపెనీ, అవర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అనదర్ కంపెనీ, రెండింటిని పూల్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ యాడింగ్ ఇట్స్ అసెట్స్, యాడింగ్ ఇట్స్ లయబిలిటీస్, యాడింగ్ ఇట్ రిజర్వ్స్ ఆల్సో. బికాస్ నార్త్ కంపెనీ రిజర్వ్ మనమే ఉన్నారు, సౌత్ కంపెనీ రిజర్వ్స్ కూడా మనమే ఉన్నారు. సో ఏం చేయాలి, పర్చేసింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో అసెట్స్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి, లయబిలిటీస్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ రిజర్వ్స్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. మా మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ఇన్ స్టెప్ నెంబర్ 2. Under purchase method, we have to incorporate only assets and liabilities. But under pooling of interest method, we have to incorporate asset, liability as well as reserve. Assets, liability as well as reserves. Okay, now step number 1, account for business purchase, same entry. Step number 1, same as previous and I can enter and step number 1, account for business purchase. Tell me journal entry. Business purchase account debit to liquidator of selling company. Business purchase account debit to liquidator of selling company. Okay, na? First entry ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందా? Same. Now step number 2, incorporate assets, liabilities and
reserves of selling company. Incorporate assets, liabilities, and reserves of selling company. Now tell me journal entry. Assets account debit. 2. Liabilities account. And next, 2. Reserves account. 2. Business purchase account. 2. Business purchase account. Now, assets incorporated at fair values. Okay. Liabilities incorporated at agreed values. Oh, no. Pooling of interest method, all the assets and liabilities are transferred at. సరే ఎందుకు అక్కడ ఫేర్ వాల్యూ ఇక్కడ ఎందుకు బుక్ వాల్యూ సార్ అంటే మన అసెట్ మన బుక్స్ లో బుక్ వాల్యూ అక్కడ ఫేర్ వాల్యూ ఉంటుందా? పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా? 2 కంపెనీస్ మనే, జస్ట్ వీఆర్ యాడింగ్. మా ఒక కంపెనీ నుంచి ఇంకో కంపెనీ పర్చేస్ చేయట్లేదు అక్కడ. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ ఫర్నిచర్ ఆఫ్ వన్ కంపెనీ విత్ ఫర్నిచర్ ఆఫ్ అనదర్ కంపెనీ. 2 బుక్స్ లో ఉన్న అసెట్స్ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయాలి. అందుకే బుక్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం మనం. వీఆర్ నాట్ పర్చేసింగ్ ఫర్నిచర్ ఫ్రమ్ దట్ కంపెనీ. వీఆర్ యాడింగ్ అవర్ 2 different furnitures into 1 furniture. 2 different investments ని యాడ్ చేసుకొని చూపిస్తున్నాం అంతే. జస్ట్ వీఆర్ మేకింగ్ అ లైన్ బై లైన్ అడిషన్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్, ఆల్ లయబిలిటీస్. ఫేర్ వాల్యూ తీసుకొద్దాం. ఫేర్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేస్తారా? నో. మన బుక్స్ లో అసెట్ ఎంతైతే ఉందో సేమ్ అదే అసెట్ ఇంకో బుక్స్ లో నోట్ చేయాలి. మన బుక్స్ అవి కూడా. వీఆర్ నాట్ పర్చేసింగ్ వన్ అసెట్ ఫ్రమ్ అనదర్ కంపెనీ. 2 మన కంపెనీ, బికాస్ 90% ఆఫ్ ద ఓనర్స్ ఆర్ ద సేమ్. అండ్ దట్ ఈస్ అట్లీస్ట్ 90, మోర్ దెన్ 90 కూడా ఉండొచ్చు. అవునా కదా? అంటే ఇండైరెక్ట్ గా పర్చేస్ చేసినట్టు కాదు. దట్ ఈస్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎంట్రీ. దట్ ఈస్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎంట్రీ. పర్చేస్ చేసినట్ట? నో, జస్ట్ పూలింగ్. పూలింగ్ ఆఫ్ అసెట్స్, పూలింగ్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్, పూలింగ్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. పూలింగ్ ఆఫ్ అసెట్స్, liabilities and reserves. So that's why incorporated assets, liabilities and reserves of selling company at book values. No, just come at book values. At book values. Clear? The question arises, sir, అంటే ఇక్కడ గుడ్ విల్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదా సార్ అనే క్వశ్చన్ వస్తున్నాము. ఉందా లేదా? నో ఛాన్స్, బికాస్ వీఆర్ నాట్ పర్చేసింగ్ బిజినెస్. మనం గుడ్ విల్ క్యాపిటల్స్ ఎప్పుడు నోట్ చేస్తాం? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ ఆన్ పర్చేస్ ఆఫ్ బిజినెస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లాస్ ఆన్, వీఆర్ నాట్ పర్చేసింగ్ బిజినెస్, వీఆర్ జస్ట్ పూలింగ్ అవర్ బిజినెస్. సార్ అంటే డిఫరెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదా? డిఫరెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మరి డిఫరెన్స్ ఏ 2 ఎలిమెంట్స్ డిఫరెన్స్ చూడండి చెప్పండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పర్చేస్ మెథడ్, డిఫరెన్స్ ఏమేమి చెక్ చేసాం మనం? పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ అండ్ నెట్ అసెట్ రిసీవ్డ్. మరి ఇప్పుడు నీకు వచ్చేది నెట్ అసెట్ రిసీవ్డా? నో. అసెట్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి, లయబిలిటీస్ అన్నీ వస్తున్నాయి, రిజర్వ్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి, ఎక్సెప్ట్ క్యాపిటల్. నౌ we have to compare difference between purchase consideration paid and paid up share capital of selling company. If it is purchase method, this is selling company, assets, capital, reserves, liabilities. If it is purchase method, మనం ఏం చేస్తాము? అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్ నెట్ అసెట్ అంటున్నాం. నెట్ అసెట్ రిసీవ్ చేసుకొని పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ పే చేస్తున్నాం. డిఫరెన్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అంటున్నాం. If it is pooling of interest method, capital, reserves, liabilities, asset. We are taking assets, liabilities and reserves. So we have to compare purchase consideration with capital. Difference between purchase consideration and capital ని అడ్జస్ట్ చేయాలి. మరి ఏమని రాయాలి సార్? గుడ్ విల్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్, మరి ఏమని రాయాలి? అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంటా? నా లిసన్ కేర్ఫుల్, లిసన్. మా సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ అసెట్స్,
10 lakhs. Liabilities 2 lakhs. Reserves 1 lakh. Reserves enta 1 lakh. And we paid purchase consideration. We paid purchase consideration 12 lakhs. We paid purchase consideration 12 lakhs. Okay now. And there is a paid up share capital of selling company 11 lakh 50,000. 11 lakh 50,000. Ma, assets of selling company 10 lakhs. Liabilities of selling company 2 lakhs. Reserves of selling company 1 lakh. Paid up share capital of selling company 11 lakh 50,000. Consideration paid how much? 12 lakhs. Consideration paid 12 lakhs. Now observe careful. Assets debit and the 10 lakhs. 2. Liabilities how much? 2 lakhs. 2. Reserves how much? 1 lakh. 2. Business purchase how much? 12 lakhs. Purchase method anko we have to compare net asset received and purchase consideration. But ఇప్పుడు ఏం కంపేర్ చేయాలమ్మా? Paid up share capital and purchase consideration. Paid up share capital ఎంత? 11 lakh 50,000. Purchase consideration ఎంత? 12 lakh. అంటే 11 lakh 50,000 కోసం నువ్వు 12 lakhs పే చేసావు. లాస్ ఏనా? ఎంత లాస్? 50,000. That loss will be adjusted to this reserves. నీకు ఎంత లాస్ వచ్చిందమ్మా? 50,000 కదా? Minus 50,000 in this reserve and make it as 50,000. ఇప్పుడు ఎంట్రీ మ్యాచ్ అయిందో చూడండి. ఒకసారి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ రాంగ్ ఉందమ్మా. Paid up share capital is 7 lakhs. Paid up share capital is 7 lakhs. Consideration is 7 lakh 50,000. Paid up share capital ఎంత? 7 lakhs. Consideration paid 7 lakh 50,000. అంటే 7 lakhs కోసం నువ్వు 7 lakh 50 పే చేసావు. ఎక్స్ట్రా ఎంత పే చేసాం? 50,000. దట్ ఈస్ ఏ లాస్. ఆ లాస్ ఏం చేయాలమ్మా? రిజర్వ్స్ లోంచి మైనస్ చేయాలి. మైనస్ 50,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 50,000. మ్యాచ్ అయిందా? చెప్పండి. ఎస్ సార్. క్వశ్చన్ అరైజెస్, ఒకవేళ సెల్లింగ్ కంపెనీకి రిజర్వ్స్ లేకపోతే, సెల్లింగ్ కంపెనీకి రిజర్వ్స్ లేకపోతే సార్, దట్ ఈస్ టు బి అడ్జస్టెడ్ టు రిజర్వ్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ. మరి పర్చేసింగ్ కంపెనీలో రిజర్వ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ రిజర్వ్స్ డిక్రీజ్ చేసుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతామా? రిజర్వ్స్ డెబిట్ 50,000. రిజర్వ్స్ డెబిట్ 50,000. సార్ క్వశ్చన్ అరైజెస్, సార్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ కూడా రిజర్వ్స్ లేవు సార్, ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ లాస్. P&L డెబిట్, నెగటివ్ రిజర్వ్ అవుతుంది. నెగటివ్ రిజర్వ్ అవుతుంది, అంతే కదా? నెగటివ్ రిజర్వ్. సార్ ఇక్కడ రిజర్వ్ అంటే మరి దేనికి అడ్జస్ట్ చేయాలి సార్? జనరల్ రిజర్వ్, P&L ఆర్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. సార్ జనరల్ రిజర్వ్ P&L లేదు సార్, ఓన్లీ స్టాట్యుటరీ రిజర్వ్ ఉంది సార్. అడ్జస్టెడ్ టు స్టాట్యుటరీ రిజర్వ్. అల్టిమేట్ గా రిజర్వ్స్ కి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. రిజర్వ్స్ కి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. క్లియరా? we have to incorporate asset, liability and reserves. Compare difference between purchase consideration and paid up share capital. Purchase consideration and paid up share capital. Okay now. Loss gain ఏం చేయాలమ్మా? రిజర్వ్స్ కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. రిజర్వ్స్ వేటికి అడ్జస్ట్ చేయాలమ్మా? జనరల్ రిజర్వ్, P&L. బేసిక్ ఏమంటే ఫ్రీ రిజర్వ్. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్ టు బి గివెన్ టు జనరల్ రిజర్వ్. అది అయిపోయింది అనుకోండి, P&L. అది కూడా అయిపోయితే రిమైనింగ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. అవి కూడా అయిపోయింది అనుకోండి, పర్చేసింగ్ కంపెనీ రిజర్వ్స్ చెక్ చేయండి. ఆ తర్వాత స్టాట్యుటరీ రిజర్వ్స్కి వెళ్ళండి. లేదు ఖచ్చితంగా స్టాట్యుటరీ రిజర్వ్ మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్పారు అనుకోండి, మేక్ నెగటివ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ P&L. మేక్ నెగటివ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ P&L. నెగటివ్ రిజర్వ్ తెచ్చుకోండి. ఓకేనా? అల్టిమేట్లీ రిజర్వ్ కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. గెయిన్ లాస్ ఏదైనా కానీ రిజర్వ్స్ కి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. రిజర్వ్స్ కి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 2. మా పర్చేస్ మెథడ్ స్టెప్ నెంబర్ 2, పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్ స్టెప్ నెంబర్ 2. వేరియేషన్ అర్థమవుతుందా? అక్కడ పర్చేస్ మెథడ్ లో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నెట్ అసెట్ రిసీవ్డ్ అండ్ కన్సిడరేషన్ అకౌంటింగ్ యాజ్ గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ పెయిడ్
and paid up share capital of selling company. Paid up share capital of selling company. Because ఇక్కడ మనం నెట్ అసెట్స్ ని పర్చేస్ చేయట్లేదమ్మా. టోటల్ అసెట్స్, లయబిలిటీస్, రిజర్వ్స్ ని పూల్ చేసుకుంటున్నాం ఎక్సెప్ట్ క్యాపిటల్. ఏదైతే నువ్వు పూల్ చేయట్లేదో దానికి నువ్వు పే చేసేదానికి డిఫరెన్స్ చెక్ చేసుకో. దట్ డిఫరెన్స్ అడ్జస్టెడ్ టు రిజర్వ్స్. ప్రాబ్లం చేస్తే క్లారిటీ వస్తుంది ఇన్ కేస్ ఏదైనా మిస్ అయింది అనిపిస్తే. ఓకేనా? నోట్ మెన్షన్ చేయండి అమ్మా. Note point. Any gain or loss shall be adjusted to reserves of ఎవరి రిజర్వ్స్ కట్ చేసేయాలమ్మా? సెల్లింగ్ కంపెనీ రిజర్వ్స్. ఎనీ గెయిన్ ఆర్ లాస్ షెల్ బి అడ్జస్టెడ్ రిజర్వ్స్. నీకు ఇక్కడ వచ్చిన రిజర్వ్స్ కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. సో మన గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కన్సిడరేషన్ పెయిడ్ అండ్ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఈజ్ difference between paid up share capital of a selling company and purchase consideration paid. Gain or loss of, so gain or loss allows some difference between paid up share capital of selling company and purchase consideration paid shall be adjusted to reserves. Problem number 7 చేస్తాం కదా. స్టెప్ నెంబర్ 2 ఎంట్రీ పాస్ ఉంది, మీకు ఇంకో క్లారిటీ వస్తుంది ఏం చేయాలనేది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 3. నోట్ చేయండి. డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. Discharge of purchase consideration. Step number 3. Discharge of purchase consideration. Same entry. Same entry and రాయకండి. Entry రాయండి. Liquidator of discharge of purchase consideration. Entry. Liquidator of selling company to cash or bank account to equity share capital to preference share capital to debenture to securities premium to అయిపోయిందా? Liquidator of selling company to cash or bank to equity share capital to preference share capital to debenture next to securities premium. Next step number 4. చాలు step number 4. Discharge of liabilities transferred if any. Discharge of liabilities transferred if any. Discharge of liabilities transferred if any. Now tell me entry. Liabilities account debit to cash or bank. Liabilities account debit to cash or
bank account. That is step number 4. Next, step number 5. Eliminate inter corporate owings if any. చెప్పండి, ఎంట్రీ చెప్పండి. Liabilities account debit to asset account. ఓకేనమ్మా పూజిత? Liabilities account ఏమ్మా ఎవరు? Liabilities account debit to assets account. ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలమ్మా? ఏం అవసరం లేదు కదా. అర్థం అవుతుందిలేమ్మా. ఆ డౌట్ ఏంటో నాకు అర్థమైంది. నువ్వు మళ్ళీ కవర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ ఎవరు శివ? ఎవరు శివ? ఎవరు? Eliminate intercorporate owings entry. Liabilities account debit to assets account. Next, step number 6. Step number 6. Eliminate unrealized gain or loss. Eliminate unrealized gain or loss. Now tell me journal entry. Goodwill or capital is చెప్పండి. Adjust that amount to reserves. Entry. Reserves account debit to assets account. Maximum cases stock. That is step number 6. Next, step number 7. In that first alternative, step number 7, account for amalgamation expenses. Account for amalgamation expenses. In that first one, expense incurred by selling company. First one, expense incurred by selling company. Entry ఏంటమ్మా? No entry. Wow. No entry. Next. అయిపోయిందా? క్లారిటీ వచ్చిందా? ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్డ్ బై సెల్లింగ్ కంపెనీ. ఎంట్రీ ఏమైనా వస్తుందా? చెప్పండి అమ్మా. రాదు. ఎంట్రీ ఏమైనా వస్తుందా? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్. రాదు కాదు. ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్డ్ బై పర్చేసింగ్ కంపెనీ. ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్డ్ బై పర్చేసింగ్ కంపెనీ. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. అదే వస్తుంది. ఏమొస్తుంది చెప్పండి. రిజర్వ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. Expense incurred by purchasing company. Reserves account debit to cash or bank. Cash or bank. Next,
expense incurred by selling company. కొంచెం గట్టి కొట్టమ్మా. Expense incurred by selling company and reimbursed by purchasing company. Now, expense incurred by selling company, reimbursed by purchasing company. First entry చెప్పండి. Reserves account debit to selling company account. Reserves account debit to selling company account. Next entry. Selling company account debit to cash or bank account. Reserves account debit to selling company and selling company account debit to cash or bank account. Next, last step, step number 8. Step number 8. Accounting for statutory reserves. రాచండి entry. Accounting for statutory reserves. Accounting for statutory reserves. పాస్ చేయండి. ఏంటమ్మా ఆల్రెడీ స్టెప్ నెంబర్ 8. అకౌంటింగ్ ఫర్ స్టాట్యుటరీ రిజర్వ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. నాట్ అప్లికబుల్. Sir, why sir? In step number 2, we already incorporated reserves. మా step number 2 లో incorporate assets, liabilities and reserve. అక్కడ చెప్పారా ఓన్లీ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ఇన్కార్పొరేషన్ అని? ఆల్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ. ఆల్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ. మళ్ళీ ఇక్కడ స్టాట్యుటరీ రిజర్వ్ సపరేట్ ఎంట్రీ ఏం అవసరం? బికాస్ ఆల్రెడీ ఇన్కార్పొరేటెడ్. ఆల్రెడీ బుక్స్ లో రిజర్వ్ క్రియేట్ చేసాం మనం. రిజర్వ్ క్రియేట్ చేసాం. మళ్ళీ సపరేట్ గా ఎంట్రీ పాస్ చేయాల్సిన అవసరం. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ 8 స్టెప్స్. అందులో 8th వన్కి రిలవెన్స్ లేదు. అంతేనా? మోస్ట్ వెల్కమ్, మోస్ట్ వెల్కమ్. పర్చేస్ మెథడ్, పులింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్ డిఫరెన్స్ చూడమ్మా. మా ఈ డిఫరెన్స్ వస్తే ఎంట్రీస్ అన్ని ఈజీ అవుతాయి. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? నో. స్టెప్ నెంబర్ 2, ఎస్ we need to incorporate assets at fair value, liabilities at agreed value. Reserves incorporate చేస్తారా? No. Next here, assets, liabilities, reserves all are incorporated at book values. If possible ఇది రాసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే. Step number 2 లో major difference. And there is a possibility of goodwill or capital reserve. Here no goodwill or capital reserve. Goodwill capital reserve వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? చెప్పండి. No. ఇక్కడ ఏమవుతాం? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ creating goodwill or capital reserve, adjusted to reserves. Adjusted to reserves. Next, now here to decide goodwill or capitals, we have to compare purchase consideration with net asset. To decide whether it is a goodwill or capital reserve, we have to compare purchase consideration with net assets. Here, purchase consideration with paid up share capital.
paid up share capital. అంతేనా? If it is goodwill, debit. If it is capital reserve, credit. ఇక్కడ అడ్జస్టెడ్ రిజర్వ్స్ అంటే ఇద్దరు ప్లస్ అవ్వచ్చు, మైనస్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ పర్చేస్ కన్సెషన్ ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందా? డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ పర్చేస్ కన్సెషన్ వేరియేషన్ ఉందా? నో. నెక్స్ట్ అమాల్గమేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అండర్ పర్చేస్ మెథడ్, ఎఫెక్ట్ విల్ బి గివెన్ టు expense effect to goodwill or capital reserve. Here expense effect to reserves. Unrealized gain is also affected with goodwill or capital reserve. Unrealized gain. Here unrealized gain effect will be given to reserves. Next, statutory reserves. We have to create using amalgamation adjustment account. Here no question of creation of statutory reserves. మా ప్రతి క్వశ్చన్లో వాడు క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ చెప్తానమ్మా, పాస్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ కంపెనీ. అది పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టా, పర్చేస్ మెథడా మనం డిసైడ్ చేయాలి బై చెకింగ్ కండిషన్స్. కండిషన్ నెంబర్ 1, all assets and liabilities transferred at book value. Condition number 2, 90% of the shareholders of selling company shall be continued as a shareholders of purchasing company. Condition number 3, consideration must be discharged in the form of equity shares. Next, business will be intended to be carried on. Clear? Next class lo problem number 7, third one లో సెకండ్. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ మీకు ఒకవేళ పాసిబిలిటీ ఉంటే మీరు ట్రై చేసుకొని నన్ను ఎంట్రీస్ రాయండి. పాసిబిలిటీ ఉంటే, ఉండదుగా, ట్రై చేయండి. దెన్ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ అమ్మా.